Dear viewers, welcome to the second lecture on topology. Last class we have discussed metric spaces and எப்படி topology na enna metric space la irundhu adu eppadi appadi natural ah varudhu அப்படிங்கறத define பண்ணோம். Then we have defined in a without metric let capital X be a set adula topology na enna அப்படிங்கறத define பண்ணிருந்தோம். So let me recall what is the definition of a topology. So topology அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அப்படின்னா we are going to have let capital X be a non-empty set, a collection tau of subsets of X. That means tau is a subset of a power set. இதுக்கு பேர் வந்து என்னது P of X அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this is called a power set. The set of all subsets of all subsets of X. Subsets of X. Okay, set of all subsets of X எடுத்துக்கிட்டேன். அதுல ஒரு collection subset எடுத்துக்கிட்டேன். Tau is a subset of a power set is said to be a topology of capital X ஆக இருக்கணும்னா it must satisfy the following three conditions. முதல் கண்டிஷன் வந்து யாரு empty set வந்து உள்ள இருக்கணும், அப்புறம் whole set உள்ள இருக்கணும். This is the first condition. ரெண்டாவது கண்டிஷன் arbitrary union of members of tau is in tau. அப்போ tauல ஒரு collection எடுங்க, அது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுங்க, அந்த யூனியனும் அந்த டவுக்குள்ள இருக்கணும். So this is my second condition, that is arbitrary union of members of tau is in tau. ரெண்டாவது we may have a finite intersection of members of tau is in tau. அப்படின்னா அர்த்தம் டவுல ஒரு finite number of elements எடுங்க, அது எல்லாத்துக்கும் intersection பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இந்த செட்டுக்குள்ளேயே இருந்தது, இந்த டவுக்குள்ளேயே இருந்தது அப்படின்னா then we say that is called to be a topology. இந்த மூணு கண்டிஷன் satisfy பண்ணிச்சு அப்படின்னா then we say that tau is a topology. So set X அதுல ஒரு topology கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா that is called to be a topological space and we denote it by X comma tau. இதுக்கு notation வந்து X comma tau. X is a set, tau is a collection of subsets of X which satisfies these three properties. And note that every members of tau is known as open sets. I already சொல்லிருக்கேன் metric space ல வந்து set of all open sets will satisfy these three properties. Okay, அப்போ அதுதான் நான் என்ன நினைச்சிருக்கேன், அதுதான் open setங்கிறதுனால the members of tau is known as open sets. So in the video let us discuss some examples of a topological spaces. So we'll go for examples. இதுல ஒரு 4 examples let us discuss. Okay, number 1, first example. Number 1 என்ன அப்படின்னா let capital X be a set, let capital X be a set, ஏதோ ஒரு set be a set. Okay, and tau அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா இதுல ஒண்ணுமே இல்லை, நான் ரெண்டு எலிமெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். அது யாரு, முதல்ல ஒரு empty set, ரெண்டாவது whole set X. அவ்வளவுதான். tau is equal to empty set and whole set. இந்த ரெண்டு செட்டை மட்டும் குறைக்கி போட்டுருக்கேன். that is called tau. Then tau is a topology. Tau is a topology on X. எப்படி topology? சரி, முதல் கண்டிஷன் empty set உள்ள இருக்கு, அதுக்கப்புறம் whole set உள்ள இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு ரெண்டு செட் தான் இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் யூனியன் என்ன வரும்னா ஹோல் செட் தான் வரும், அதுவும் உள்ள இருக்கு. இது ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் என்ன வரும், எம்டி செட். therefore எம்டி செட் உள்ள இருக்கு. அப்போ ஒரே ஒரு செட் X இன்டர்செக்ஷன் வித் X னா X மட்டும் தான். அப்போ this three conditions will satisfy for this tau. என்னது, எம்டி செட் ஹோல் செட் உள்ள இருக்கு. இதுல இந்த ரெண்டு செட் எடுத்து இதுல எப்படி ரெண்டு செட்டோ இல்ல ஒன்னொன்னு தனித்தனியா எம்டி யூனியன் எம்டி வரலாம். ஓகே, சோ ஆர்பிட்ரரி யூனியன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா these are the properties. empty union empty. ஓகே, அப்புறம் empty union whole set, அப்புறம் whole set union empty. ஓகே, அப்புறம் whole set union whole set. இதுதான பாசிபிள். இதை தவிர வேற whole set union whole set இது பண்ணதான். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன யூனியன் எடுத்தாலும் ஒன்று எதிர் எம்டி வரப்போகுது இல்லைன்னா ஹோல் செட் வரப்போகுது. அதே மாதிரி தான் இன்டர்செக்ஷன் வரும்போது எனக்கு எதிர் எம்டி வரும் இல்லைன்னா ஹோல் செட் வரும். Okay, therefore this tau satisfies all the four conditions, hence this tau is called to be a topology.
and this tau is known as, இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா, this tau is known as indiscrete topology. Indiscrete topology. This is called known as indiscrete topology. Okay, இப்போ let us go for the second example. Let us discuss the second example. Let capital X be a set. Let capital X be any set. Be a set. Be a set. And tau is equal to யாரு அப்படின்னா, I call it to be power set of x. That is, இது என்னது அப்படின்னா, this is set of all subsets of subsets of x. x னுடைய எல்லா சப்செட்ஸும் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ கண்டிப்பாக எம்டி செட் உள்ள இருக்கும், ஹோல் செட் உள்ள இருக்கும். நீங்க யூனியன் எடுத்து, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், then we have number 1, empty set is a subset of x. Empty set is a subset of x. This implies that empty set belongs to tau. Okay, and number 2, x is a subset of x. X is a subset of x. This implies that capital X belongs to tau. ரெண்டாவது condition. Okay, மூணாவது வந்து என்னது, suppose if a alpha are all subsets of x ஆக இருந்ததுன்னா, for every alpha belongs to I, okay, index set j, this must implies that union of all a alpha where alpha belongs to j, this will also belongs to tau. This is also a subset of x. This is also a subset of x. Okay, so this implies what? That union of all a alpha where alpha belongs to j, this is a member of tau. Tau ல என்னது இருக்கக்கூடிய x னுடைய எல்லா சப்செட்ஸும் உள்ள இருக்கும். அப்போ union of a alpha is a subset of x, therefore this is also belongs to tau. And the last one is what? If a1, okay, a2 an belongs to tau ஆக இருந்தது, which is subsets of x, which is these are all subsets of x ஆக இருந்தால், இதெல்லாம் x னுடைய subsets ஆக இருந்தால், then this must implies that intersection a1 intersection a2 intersection intersection an is also, this is also a subset of x னுடைய subset. So this implies that intersection I equal to 1 to n, this ai, this is also belongs to tau. அப்போ empty set உள்ள இருக்கு, whole set உள்ள இருக்கு, arbitrary union உள்ள இருக்கு, finite tau finite intersection உள்ள இருக்கு. So this implies that this implies that tau is a topology, is a topology on capital X. Okay, இந்த topology பேர் வந்து என்னன்னா, is known as the topology பேர் வந்து என்ன, is known as discrete topology. Discrete topology. அல்ல பாருங்க, x ல மேல வந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், this is called indiscrete topology னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுல வந்து யார் இருக்கா, ஒன்னு empty set அப்புறம் whole set. ஆனா இங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், discrete topology இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்செட் எடுத்து போட்டுட்டு that is discrete topology. Okay, now we'll go to the another example 3. என்ன அப்படின்னா, let capital X be a set. Let capital X be a set and tau, which is defined to be, this is a collection of all subsets, a subsets of x, such that either a complement, that is a complement is finite, or this a complement which is equal to whole set x. Okay, that is either a complement வந்து finite ஆக இருக்கணும், இல்லனா whole set ஆக இருக்கணும்.
இப்படி எடுத்துக்கிறேன். Okay, tau is equal to set of all a subsets of x such that a complement is finite or a complement equal to x. Then tau is a topology. Tau is a topology on x. X la இது வந்து topology, and we call it, இதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா, that is called co-finite topology. That is called co-finite topology. This is called a co-finite topology. சரி, இது முதல்ல topology நான் இப்ப proof பண்ணலாமா? So we'll prove that this tau is a topology. Proof கொடுக்கிறேன். எப்படி proof கொடுக்கிறேன்னு பாருங்க. சரி, இப்போ முதல்ல first point, we have empty set complement. We know that யாரு empty set complement which is equal to whole set capital X. கரெக்ட்டா? empty set complement வந்து whole set. அப்போ a complement equal to x ஆ இருந்ததுனா a belongs to this tau. So this implies that empty set வந்து எதுல இருக்கும்? என்னுடைய tauல இருக்கு. முதல் கண்டிஷன் முடிஞ்சு. Okay, ரெண்டாவது, again we know that என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, that is capital X complement which is equal to empty. Empty set வந்து என்னது? It is a finite set. Correct? Because we have that empty set is always be a finite set. அப்போ this implies that நாங்க என்ன சொல்லிருக்கேன், if a complement is finite ஆ இருந்ததுனா a இந்த கலெக்ஷன்ல இருக்கும். அப்போ x complement is finite ஆ இருக்கிறதுனால x வந்து உள்ள இருக்கும். So therefore this capital X belongs to tau. அப்போ empty set உள்ள இருக்கு, whole set உள்ள இருக்குன்னு சொன்னா proof பண்ணிட்டேன். Okay, now we need to show that arbitrary union இது உள்ள இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். Number 1, அடுத்த property. Okay, so let a alpha be a collection belongs to tau for all alpha belongs to some index set j. ஏதோ ஒரு index setல நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? to prove union of all a alpha, okay, belongs to tau அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். where alpha belongs to capital J. Okay, இந்த index setல. அப்போ then இப்போ இது சொல்லிட்டோம்னா that arbitrary union of tau is in tau அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். சரி, இப்போ முதல்ல ஒரு சின்ன அப்சர்வேஷன் எடுத்துக்கிறேன். if a alpha complement which is equal to whole set for all alpha belongs to J ஆக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So this implies that இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this a alpha which is equal to empty for all alpha belongs to J. கரெக்டா? நீங்க எந்த a alpha complement வந்து whole set ஆக இருந்தது அப்படின்னா, then a alpha which is equal to empty for every alpha belongs to J. அப்போ this implies that union of all a alpha where alpha belongs to J, that is also equal to empty. Of course empty set belongs to tau. எப்படி? by 1. ஆனா இதெல்லாம் 1 2 3 வச்சுக்கிட்டுமா, இது வேணா இது அழிச்சிட்டு 1 2 3 வச்சுக்கலாம். So number 1, இது number 1, இது number 2, இது number 3. அப்போ by 1 எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? empty set வந்து tauல இருக்கு. Therefore if a alpha எல்லாம் empty ஆக இருந்ததுன்னா, then union of a alpha equal to empty. Then it follows from number 1. So அடுத்த கேஸ், அப்போ இந்த கண்டிஷன் இதனுடைய நெகேஷன் வந்து assume that இதுல ஏதாவது ஒன்னு, இது வந்து என்னது, for every alpha belongs to J, a alpha complement equal to x ன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப இது இல்லை அப்படின்னு அசியூம் பண்றேன். assume that a alpha complement is equal to whole set க்கு பதிலா is finite for some alpha belongs to J. ஏதோ ஒரு இதுக்கு a alpha complement வந்து எல்லாமே, இது வந்து என்னது, எல்லாமே ரெண்டாவது கேஸ்ல இருந்ததுன்னா,
எல்லாமே இந்த கேஸ்ல இருந்ததுன்னா அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஏதோ அட்லீஸ்ட் ஒன்னுக்காவது இந்த ஏ ஆல்ஃபா காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஃபைனைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். சரி, அது வேணா நான் இப்படி சும்மா சப்போஸ் திஸ் ஏ ஆல்ஃபா நாட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபார் சம் ஆல்ஃபா நாட்டுக்கு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ அசியூம் தட் ஏ ஆல்ஃபா நாட் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஃபைனைட்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஃபார் சம் ஆல்ஃபா நாட் பிலாங்ஸ் டு ஜே. இது ஏன் அப்படின்னா இந்த நெகேஷன் வந்து இங்க இருக்கு. இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், திஸ் ஏ ஆல்ஃபா காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஹோல் செட் ஃபார் எவ்ரி ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு ஜேன்னு வச்சிருக்கேன். அப்போ நான் யூனியன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபா உள்ள இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ அதனால இதுக்கு அடுத்த கேஸ் வந்து இதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு இது இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. ஒன்னு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலன்னா அது வந்து என்னவா இருக்கணும், ஃபைனைட் ஆகணும். சரி, இப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, திஸ் டு ப்ரூவ் யூனியன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு டவுன்னு சொல்லணும். அப்போ இது சொல்றதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, we calculate this union of a alpha the whole complement பார்க்க complement. Okay, this is equal to intersection of all this a alpha complement where alpha belongs to j. இந்த இடத்துல என்னது, alpha belongs to j. இந்த செட் யூனியனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட். this is by De Morgan's law. அப்போ this is a particularly a subset of a alpha not complement. கரெக்டா? a alpha not complement. is it okay? இது வந்து arbitrary intersection பார்க்கிறேன். அப்போ that is a subset of particularly ஒரு element. இந்த இடம் புரியுதா பாருங்க. so this a alpha not complement is finite. so is finite set. அப்ப இதே finite set னா இதனுடைய subset of finite தான். we know that subset of a finite set is finite. ஓகே, இந்த இடம் நல்லா புரியுதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் என்ன அசியூம் பண்றேன், a alpha not complement வந்து finite. அட்லீஸ்ட் ஒரு a alpha not complement வந்து finiteன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நான் arbitrary union of a alpha belongs to tau னு ப்ரூவ் பண்ணனும். அப்ப அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்கறேன். that is equal to by De Morgan's law it is an intersection of a alpha complement. then this arbitrary intersection is subset of a particular set. இதுல உள்ள ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் a alpha not இதுக்குள்ள இருக்கும் இல்லையா, அப்போ a alpha not complement உடைய சப்செட்டா இருக்கு. ஆனா a alpha not complement வந்து finite by this assumption. therefore இது finite set னா this is also a finite set. so this implies that union of all alpha belongs to j, a alpha the whole complement is finite. இது finite ஆக இருந்தா என்ன அர்த்தம், this implies that this union of all a alpha where alpha belongs to j, this fellow belongs to tau. அப்போ in both cases, in the case if a alpha complement equal to x for every alpha belongs to j நாலோ எனக்கு யூனியன் உள்ள இருக்கு. அட்லீஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகாம அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு a alpha not is alpha not complement finite இருந்தாலும் எனக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். so this implies that arbitrary union of members of tau is in tau. so the second condition satisfied. okay, இப்போ let us prove the fourth statement. வந்து we need to show that finite intersection of members of tau is in tau. அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, let a1 a2 an அப்படின்னு ஒரு n elements எதுல எடுத்துக்கிட்டேன், tauல எடுத்துக்கிட்டேன். sorry, tau. this is in elements in tau. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove this a1 intersection with a2 intersection with an, this fellow belongs to tau அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும். okay, சரி. now but again I am going to apply De Morgan's law. வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அப்ப இதை வந்து நான் இப்படி இந்த நோட்டேஷன்ல எழுதிக்கிறேன். that is intersection of all I equal to 1 to n this ai. இப்படி இந்த நோட்டேஷன்ல எழுதிக்கிறேன். okay, now I will make it be intersection of all I equal to 1 to n, that is capital AI. இதனுடைய complement பார்க்கிறேன். what is the complement of this, which is equal to union of all
I equal to 1 to n, that is AI complement. AI complement. சரி, இப்போ இதுல முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா, if AI complement which is equal to whole set ஆக இருக்கலாம் for some I, ஏதோ ஒரு iக்கு I belongs to 1 to n, okay, ஏதோ ஒரு இதுக்கு இந்த இது whole set ஆக இருந்ததுன்னா, then this would imply that intersection of all AI complement which is equal to I equal to 1 to n, that is intersection இந்த இடத்துல இது கிடையாதுல, the whole complement, this whole complement which is equal to union of all AI complement which is equal to x ன்னு ஆயிரும். கரெக்டா? ஏதோ ஒரு AI complement வந்து x ஆக இருந்தால் then we will have this condition. அப்ப அடுத்த கண்டிஷன் வந்து என்னது? if AI complement which is not equal to capital X for all I belongs to 1 to n, இது எல்லாத்துக்கும் x இல்ல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this is a finite set. கரெக்டா? இது x AI complement வந்து x ஆக இல்லாத பட்சத்தில் AI complement வந்து finite ஆக இருக்கும். அப்போ this would implies that intersection of all AI, okay, the whole complement which is equal to union of all AI complement I equal to 1 to n, so that is finite. Okay, this is finite. Yeah, finite அப்படின்னா we have this is a finite union of finite sets. Okay, each AI is a finite and we are having I equal to 1 to n. அப்போ finite union of finite set வந்து என்னது? Finite. புரியுதா? இதுல ஏதாவது AI complement is whole set x ஆக இருந்தால் இந்த fellow வந்து என்ன ஆயிருவான்? x ன்னு ஆயிருவான். Otherwise I equal to 1 to n intersection of complement which is finite. So this implies that in both cases we are having that intersection of all AI I equal to 1 to n, this fellow belongs to tau. Is it okay? அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, finite intersection of members of tau is in tau. Finite intersection of members of tau is in tau. So this implies that tau is a topology. Okay, this is a topology, and this topology is known as co-finite topology. This is called to be a co-finite topology. Okay, so we'll go to the next example. வந்து என்னன்னா co-countable topology. And note that இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா, note okay, if capital X is a finite set, x வந்து finite set ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ then the co-finite topology, that topology tau which is equal to set of all A subset of X such that A complement is finite or the whole set ன்னு சொல்ல வேண்டாம், ஏன்னா whole set தான் x finite தானே, அப்ப எல்லாமே இது முடிச்சுக்கலாம். Okay, so அப்ப எந்த சப்செட் எடுத்தாலும் அதனுடைய x finite, அப்ப எந்த சப்செட் எடுத்தாலும் அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்டும் x க்கு சப்செட்டா இருக்கும். x finite இருந்தனா A complement வந்து finite இருக்கும். அப்போ this is equal to that means every subset belongs to this tau. Correct? So this fellow will become a power set of x. Okay, that is if x is finite, then the co-complement topology discrete topology same. That is then the co-finite topology, then the co-finite topology is same as discrete topology. Okay, ஏன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இது வந்து கவுண்டபிள், இது வேணா நான் வந்து co-finite topology CF ன்னு வச்சுக்கிறேன்.
இது வந்து discrete topology வந்து என்னதுங்க tau d னு வெச்சுக்கிறேன் tau d னு வெச்சுக்கிறேன் அப்போ note that this is a discrete topology அப்போ tau f which is always be a subset of tau d இது எப்பவுமே நடக்கும் இது எந்த கண்டிஷன் கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் and இப்போ x வந்து finite னு கொடுத்ததுனால x is a finite set னு கொடுத்ததுனால எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா you take any set let a be a subset of x okay so this implies that a complement is also a subset of x okay since x is finite this must implies that a complement is finite okay அப்போ this implies that a belongs to tau f okay அப்போ இங்க என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க a ங்கிறது ஏதோ ஒரு subset of x அப்படினா இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் வந்து என்னன்னா a belongs to tau d அப்படினு எடுத்துர்க்கேன் and then we prove that tau a belongs to tau f னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இதில இருந்து என்ன தெரியுது அப்படினா we have proved that is tau d which is a subset of tau f னு அர்த்தம் அப்போ by this and this இது ரெண்டுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படினா tau f is same that is tau f which is equal to tau d. The discrete topology and the co-finite topology is same. The co-finite topology is same as the discrete topology. எப்போ if x is a finite set, if x வந்து finite ஆக இருந்தது அப்படினா discrete topology is same as the co-finite topology. Okay, now we'll go to the another example, that is fourth example, that is called co-countable topology. Let capital X be a set, and tau அப்படிங்கிற செட் எப்படி இருக்கு அப்படினா this is equal to I collect all those a subsets of x such that a complement is countable. A complement is countable or a complement which is equal to whole set x. இந்த கண்டிஷன் ஏன் சேர்க்கிறோம் அப்படினா அந்த எம்ப்டி செட்டை உள்ள கொண்டு வரதுக்காக அந்த a complement வந்து whole setங்கற கண்டிஷனை உள்ள சேர்த்துக்கறேன். சரி. Then tau is a topology. Then tau is a topology on x, and we call it as co-countable topology. இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா co-countable topology. இது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, சோ போன இதுல co-finite topology ன்னு பார்த்தேன், இங்க co-countable topology. ஓகே, we'll proof. So number 1 என்னது empty set உள்ள இருக்குன்னு சொல்லணும். So number 1, so since empty set the whole complement which is equal to whole set by this condition, if a complement equal to x இருந்ததுனா a belongs to the tau. So this implies that empty set belongs to tau. இந்த empty set உள்ள கொண்டு வரதுக்கு மட்டும் தான் நான் இந்த கண்டிஷனை நான் அடிஷனலா ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, number 2, what is this x complement? since x complement which is equal to empty ஆக இருக்கு, and we know that empty set is finite na countable. Okay, is finite and hence countable அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? This implies that the whole set எதுக்குள்ள இருக்கும்? டவுல இருக்கும். அப்ப நான் முதல்ல empty set டவுல இருக்குங்கிறது முதல் கண்டிஷனா சொல்லிட்டேன், ரெண்டாவது whole set உள்ள இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். So the next thing is we are going to have a arbitrary union. Okay, so let a alpha belongs to tau for all alpha belongs to some index set j. Okay, index set j. என்ன proof பண்ண போறோம்? To prove this union of all a alpha where alpha belongs to j
this fellow belongs to tau அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்போ இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் நான் செக் பண்ண போறேன். So then the complement. அப்போ union of all a alpha where alpha belongs to j, the whole complement which is equal to intersection of all alpha belongs to j, a alpha complement. Okay, சரி. இப்போ அதே கதை தான். This is by De Morgan's law, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, if a alpha complement which is equal to capital X for all alpha belongs to j ஆக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, alpha belongs to j, then this must imply, இது நான் 1 ன்னு வச்சுக்கிறேன், ஓகே, இல்லைன்னா a ன்னு வச்சுக்கிறேன். So this implies that union of all a alpha complement, alpha belongs to j, the whole complement which is equal to intersection, எல்லா a alpha complementum x ஆக இருந்ததுன்னா அதனுடைய intersection என்ன ஆயிரும், x ஆயிரும். Okay, this is by a. Okay, அப்போ the whole thing complement x ஆக இருந்ததுன்னா, so this must implies that union of all a alpha belongs to j, this fellow belongs to tau. That means if a alpha complement equal to x for every alpha belongs to j, then union of a alpha belongs to tau. அப்ப என்ன பண்ணணும், we assume that இது இந்த condition satisfy பண்ணலன்னு assume பண்ணணும். அப்போ assume that if அடுத்த ரெண்டாவது கேஸ், ஓகே, if a alpha complement which is not equal to capital X for some alpha belongs to j, அது alpha not ன்னு எடுத்துக்கிட்டுமா. Suppose இங்க முதல் கண்டிஷன் a alpha complement equal to x for every alpha belongs to j ன்னு அசியூம் பண்ணிருக்கேன். அப்போ இதனுடைய நெகேஷன் வந்து யாரு, there exists some alpha belongs to j such that a alpha complement not equal to x. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that a alpha not complement is countable. Okay, then by a what we are having, this union of all a alpha belongs to j, இதனுடைய complement which is equal to intersection of alpha belongs to j, a alpha complement which is a subset of, I may write this is a alpha not complement. ஏன்னா இது நிறைய intersection, இதுல பர்டிகுலரான ஒரே ஒரு intersection, and this is countable. இது countable னு வச்சிருக்கேன். Okay, countable. And we know that this implies that intersection, union of all alpha belongs to j, a alpha the whole complement is countable. இது ஏன் அப்படின்னா, we know that a subset of a countable set is countable. Subset of a countable set is countable. அதனால we'll have this is a countable set. அப்ப இது countable set ன்னு என்ன அர்த்தம்? This implies that union of all alpha belongs to j, a alpha this belongs to tau. அப்போ a alphas are all elements in tau னு எடுத்துக்கிட்டு we have proved that union of a alpha belongs to tau. That is arbitrary union of members of tau is in tau அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். சரி, இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், finite intersection. So this is a fourth. Let I'll take a1 a2 an belongs to tau னு எடுத்துக்கிறேன். என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், to prove that is a1 intersection a2 intersection with an இது tauல இருக்குன்னு சொல்லணும். ஓகே, சரி, again by De Morgan's law தான். அப்ப நான் இதை வந்து இந்த நோட்டேஷன் எழுதிக்கிறேன். That is intersection of all I equal to 1 to n is capital AI.
அப்போ இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் செக் பண்றேன். By De Morgan's law, intersection of all I equal to 1 to n, that is capital AI, the whole complement, which is equal to union I equal to 1 to n, okay, AI the whole complement, AI the whole complement. அப்போ if அடுத்த பக்கத்தில் எழுதுமா, if so if AI complement which is equal to whole set for some I, this implies that இது வந்து whole set ஆயிரும். இதுல ஏதாவது ஒன்னு whole set ஆக இருந்ததுன்னா the union whole set தானே. So this implies that intersection of all I equal to 1 to n is AI the whole complement, which is equal to union of all I equal to 1 to n is AI complement, which is equal to whole set. அப்போ இது இந்த செட்டினுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் ஹோல் செட்டா இருந்ததுன்னா this set will belongs to tau. So this implies that intersection of all I equal to 1 to n, this is capital AI belongs to tau. இது கிடைச்சிடும். சரி, அடுத்த கேஸ் வந்து என்னது, if இது வந்து ஏதாவது ஒரு ஐக்கு AI காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணணும், if AI assume if AI complement not equal to capital X for all I belongs to 1 2 to n. அப்படின்னு அர்த்தம், that is AI complement is countable. Countable for every I equal to 1 to n. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this is AI complement is countable, then by இந்த கண்டிஷன்ல இருந்து என்ன வரையும் அப்படின்னா, this implies that intersection of all AI complement, intersection of all I equal to 1 to n, this AI the whole complement, which is equal to union of all AI complement I equal to 1 to n, which is countable. இது எப்படி countable அப்படின்னா, நமக்கு தெரியும் finite union of countable set is countable. In fact நீங்க வந்து என்னது countable union கூட போட்டுக்கலாம். Okay, we know that is countable finite union of countable set is countable. So this implies that intersection வந்து இதுல என்ன தெரியுது, intersection of all I equal to 1 to n is capital AI belongs to tau. அப்போ in both cases, ரெண்டு கேஸ்லயும் எனக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, finite intersection, that is finite intersection of members of tau is in tau. Okay, அப்ப நாலு கண்டிஷன் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்குது. Okay, that is empty set உள்ள இருக்கு, whole set உள்ள இருக்கு, அதுக்கப்புறம் arbitrary union உள்ள இருக்கு, finite intersection உள்ள இருக்கு. So this implies that tau is a topology. Okay, இப்போ நான் இப்போ ஒரு குட்டி ரிசல்ட் சொல்றேன், that you try yourself. Okay, so homework அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். So homework என்ன அப்படின்னா, that is exercise, that is statement வந்து என்னதுன்னா, if capital X is a countable set, then show that the co-countable topology, topology is same as
as discrete topology. Discrete topology. So இந்த எக்ஸசைஸை நீங்களே பண்ணி பாருங்க. இது வேற ஒண்ணுமே இல்லை. நான் போன இதுல co-finite topology ஒர்க் பண்ணேன் இல்லையா, இந்த இதான். If x is a finite, then the co-finite topology is the same as the discrete topology. அதே விஷயத்தை இதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. You prove that if x is a countable set, then show that the co-countable topology is as same as the discrete topology. Okay. Thank you.